break-even sales. Okay. So most of the students are now joined. Yes, we can continue. Shall we continue then? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Now it is always now 8:04. So we will continue our session. As I told you, from the examination point of view, please be prepared numericals on marginal costing. Even in MCQ, multiple choice of question, these questions are framed. Okay. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So we have been doing practice from last week, that calculation of profit volume ratio, then calculation of contribution, how to calculate break-even point, that is BEP, break-even sales, and you have experienced that these all things involves different formulas, and I am quite sure that each one of you are now acquainted with the formula. Am I correct? Yes, sir. Now, till now, any problem to understand formula, like say profit volume ratio or contribution? So far, any difficulty in understanding or any difficulty in remembering formula? Yes, please. Did you face any difficulty? No, sir. No. No. Good. So, and one more trick, as you continue practice at home, whenever you get time, just have a piece of paper and solve these numericals. And when you start solving numerical, automatically you will remember the formula. So that is the another way. And just verify your answers. Now, how do we maintain a record of our sessions? I mean to say, whatever PPTs I am sharing with you and numericals, how do you maintaining this track for your study purpose? What are the ways and means you are following? I think it is available in our college website. Okay. What are the things available on college website? What It's are the in PPT format as well as this recording sessions of Zoom recording sessions. Fine. Okay. So Zoom recording sessions are also available on your website. So anytime these recorded sessions, you can hear whenever. Yeah, we can refer anytime. You can refer anytime. So utilize that facility also, which is provided by institute. That's a good thing. And after hearing these recorded sessions, then have your own practice for numerical individually. Okay. And this way, I'm sure you can prepare. I'm sure you can prepare your sessions. Yesterday, we could not conduct our session as there was a great loss of Bharat Ratna Srimati Lata Mangeshkar. Now, after having a break of yesterday,
Again, just to revise, just to brush up our knowledge, I thought that we will start with numerical on marginal costing, and under marginal costing itself, there are some decisions, like say if a company would like to close their product, a particular product, then it's a very painful decision when company thinks to close any product or any service. But even taking this painful decision, sometimes the management is in a dilemma. Management is in dilemma that what to do, whether to continue this product or whether to close the product. And this marginal costing technique helps management in taking such decision. So that numerical also we will discuss today. And another situation in corporate, sometimes whether to purchase a particular component or to manufacture within a company. It means whether to go for outsource or to have our own manufacturing. Are you following my points, what I'm sharing with you? The Yes, situation? yes, sir. Yes, fine. So even in that situation, whether to manufacture. But sir, excuse me, sir, but when the companies decided to stop any products, so it means back of the mind they are thinking about to launch a new product also. Is it correct? Now we will keep this point a little bit aside, whether they are interested to launch product, but right now they are in a mindset that they want to close down a particular product. Now, whether this decision is in the favor of company or it is against the company, means how this decision has impact on profitability, that has to be checked. They might be having in their back of mind launching some other product, but even if existing product, if it is giving a amount of profit, or if it is beneficial to the organization, then it should be continued instead of launching some new product. So that thought also we can defend over here. Are you getting my point? Yes, sir, yes. Your point is correct. The company might be having in their mind to launch some new product, but what about the existing one? If it is beneficial to the organization, then it will be a mad decision to close that present one. So before closing down the existing one or present one, it has to be verified properly. Don't you think so? Yes. So this verification can be done with the help of marginal costing, and then management comes to know the actual fact before they launch new product or before they close down the present product. Okay. So okay, that also we'll be discussing today. Now, everyone, please have a look on share screen. Let me share with you the numerical. Yes. Can you see my screen? yes, sir. Okay. Now I will explain this numerical. Calculate profit volume ratio, that is PV ratio, and break-even sales from the following. And below that, we have given information about year. There are 2 years, 2020, 2021. And next column is, what is next column? Sales amount. Yeah, sales in amount and profit in amount. Now, if you remember day before yesterday's numerical, that numerical was little bit different. And now, today,
I am taking something new numerical, so that my intention is that I should make you too prone to the new and new numericals, so that let the examiner ask any type of numerical, you should be in a position to solve that numerical. So that is my intention. Different kind of structures of numerical. So even you can have a screenshot of this numerical. Now, here we have been asked to calculate. What is to be calculated? Yes, please. What you have been asked to calculate? PV ratio, break-even sales. Yes, yes. Now, in earlier numerical, we calculated PV ratio. What was the formula we have used in earlier numerical? Do you remember? Contribution divided by sales into 100. Yes, contribution divided by sales into 100. That formula we have used. But in this numerical, have you given amount of contribution? We haven't given amount of contribution. Okay. Now, while studying theory of PV ratio, we have discussed two different kind of formulas. One formula you shared, that contribution divided by sales into 100. And what was the another formula for PV ratio? Change in sales divided by change in profit into 100. Yeah. So change in profit divided by change in sales multiplied by 100. Change in profit divided by change in sales multiplied by 100. Now, do we have amount of profit? Yes, we have. Look at here. We have the amount of profit. Can we see the amount of profit? Yes, sir. So there are two profits are given, 2020 and 2021. So here, what is the change in this two period profit? Profit is given for two different years. So what is the difference or change in this 2 year profit? 20,000 and 40,000. What is the difference? 20,000. 20,000. So we can use this formula, change in profit divided by change in sales multiplied by 100. And again, we have been provided sales amount of these two different figures, years, 2020 and 2020. So compare these two figures, 2 lakh and 3 lakh. So what is the difference over here? 1 lakh. 1 lakh. So with the help of this, I'm sharing with you the solution part. Now look at here. Solution. PV ratio equals to change in profit divided by change in sales multiplied by 100. So I am sure that no one is having any doubt about this formula. So there are two ways of calculation PV ratio. Okay. So we are using a different way of calculation of PV ratio. And just now we calculated the amount of profit, change in profit, that is 20,000. Any doubt here? Any doubt? No, sir. And No, sir. yes, fine. And we have also come to know the change in sales, and that is 1 lakh rupees. So again, you are clear what how this 1 lakh rupees has come, multiplied by 100. Now with this, it comes to 20% as a PV ratio. So in this numerical, PV ratio is 20%. PV ratio is 20%. And after this PV ratio, so PV ratio is done. Next thing is what? Break even. What is next thing? Sales. Break even sales. Now we have to calculate break even sales. Now in order to calculate break even sales, now what is the formula for break even sales? Fixed cost divided by PV ratio. Yes, fixed cost divided by PV ratio. See, look at here. I'm look at my cursor. BS equals to fixed cost divided by PV ratio, as you said just now. Now here in this numerical, do you have information of fixed cost? Now this is the formula, but we need to give this input of value. So do you have information of fixed cost in the numerical? Have you given
amount of fixed cost? No, sir. We haven't given amount of fixed cost, but in direct way we can calculate. Now look at here, as we know, sales multiplied by PV ratio equal to contribution. So there are two ways of calculation of contribution. One way is, what is another way of contribution? Sales minus, yes, do you remember? There are two ways. Sales minus, yes, sales minus variable cost equal to contribution. And that practice we had done in earlier lectures. बरोबर है? We had done that practice. आठवत आहे का? Sales minus variable cost. Yes, sir. आता आपल्याला हा दुसरा फॉर्म्युला यूज करायचा. Sales multiplied by PV ratio equals to contribution. Now here, in this calculation, just now we calculated PV ratio. What is the PV ratio? 20%. 20%. So PV ratio we are aware. Now from this given numerical, do you have information of sales? Do you have information of sales? Yes. What is that sales? Sir, it is given for 2 years, 2020 and 2021. Okay, so first year sales you consider first year. 2 lakhs. 2 lakh. So it is there 2 lakh. Let us calculate for 1 year 2 lakh. So we have that sales. So I am putting here as sales multiplied by PV ratio. So sale we are aware, that is 2 lakh, and PV ratio we are aware, that is 20%. So 2 lakh multiplied by 20%. How much it is? 2 lakh multiplied by 20%. 40,000. 40,000. So this 40,000, it is our contribution. So therefore, look at here, therefore, fixed cost equal to PV ratio multiplied by sales minus profit. Now, if you remember, how do we, that is what I want to say, that statement, sales minus variable cost equals to contribution minus fixed cost equal to what? Sales minus, let me show you that statement which I have shared earlier lecture. Look at this table. Can you see my PPT? Yes, sir. Look at here, sales minus variable cost equals to what? Contribution. And then contribution minus fixed cost equal to what? Profit. Profit. So the same table we are applying here. Now, how we are applying? Look at my logic. So therefore, fixed cost equals to PV ratio multiplied by sales minus profit. Now here, submit this value. PV ratio is 20%, sales is 2 lakh. So that we got contribution, that is 40,000. इथं काही डाऊट आहे का तुम्हाला? कॉन्ट्रीब्युशन मिळाला आपल्या 40,000, हे काही डाऊट आहे का इथं? हॅलो, काही डाऊट आहे का? आता ह्या 40,000 मधून इफ यू मायनस प्रॉफिट अमाउंट, we will get fixed cost. So from this 40,000, the profit which is given in the numerical first year profit, 20,000, that we are considered here. So minus 20,000. So the fixed cost or fixed expenses are
20,000. Fixed expenses are 20,000. आता आपल्याला हा जो फॉर्म्युला आहे ब्रेक इव्हन सेल्स फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे फिक्स एक्सपेन्सेस डिवायडेड बाय पीबी रेशो. फिक्स एक्सपेन्स आपल्याला माहित नसल्यामुळे आपल्याला हे सगळे कॅल्क्युलेशन करावे लागले. तर आपल्याला फिक्स एक्सपेन्सेस आता माहिती झाले. किती झाले फिक्स एक्सपेन्सेस किती आहे? 20,000. 20,000. So again submit this value over here in formula. That is fixed expenses 20,000 upon PV ratio. PV ratio किती काढला आपण? हा काढलाय बघा PV ratio 20%. So 20,000 divided by 20%. Break even sale किती आला? Yes, 1 lakh. 1 lakh. So Shraddha, did you understand that how did you calculate break even sales when there was an absence of information of fixed expenses? Then we calculated the amount of fixed expenses and then we applied PV ratio to that fixed expenses, and finally we got the value of break even sales. समजलं का इथपर्यंत? Yes, sir. Now with the same thing, shall I give you one more numerical for your own practice, and can you share me the answer if I give you 5 or 6 minutes to you? The same sequence, the same steps you have to follow, and you have to share answer with me. चालेल का? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now I am sharing with you the numerical. Same type of numerical, फक्त मी व्हॅल्यू चेंज केलेले आहेत. तर सेम स्टेप तुम्ही अप्लाय करा अँड मला पीव्ही रेशो आणि ब्रेक इव्हन सेल सांगा. आय एम गिव्हिंग यू 5 minutes. Everyone please solve this numerical and you can refer the earlier part of numerical. Okay? Okay? Yes, sir. Fine. 5 मिनिटं घ्या आणि प्रत्येकाने सॉल्व्ह करा. नंतर मी तुम्हाला काही डिफिकल्ट असेल तर आपण त्यावेळेला डिस्कस करू.
I hope that you might have calculated PV ratio. Can I know the value of PV ratio? What is the answer of PV ratio? %40. 40%. Yes, please, other student. Yes, sir. 40%. 40%. Very good. So 40% is the answer of PV ratio. Correct. Anyone there who is having a different percent? Let me check with you other. Let me check with other student. Is there any student who is having different percent value? Yes. Yes, Devika. Can you hear me, Devika? Atul Singh, can you hear me? Atul Singh? Yes, please. Nikhil? Nikhil Shinde? Am I audible, Nikhil? Sir, Nikhil, what is the PV ratio? What value we got of PV ratio? 40%. Very good. So the girls have also replied 40%, and even from boy side, Nikhil is saying 40%. So it is correct answer. 40% is PV ratio. Now let's calculate for break-even sales, and those who have calculated break-even sales, they can share answer to me. Yes, what is the break-even sale? Sir, I got 100. 100 you got a break-even sale. Yes, sir. Now in order to calculate this break-even sale, you have used the formula, that is Sir, for which contribution? no, for this break-even sales.
Fixed cost divided by PV ratio. PV ratio. So PV ratio, you are aware that is 40%. Am I correct? Now, Yes, sir. what are the fixed costs you got? Fixed costs. What are the fixed expenses? 40. 40. Yes, sir. Now see, fixed expenses can be calculated that because fixed expenses equal to what? Contribution minus profit. Am I correct? Equals to fixed expense, contribution minus profit. Barabar na? Yes, sir. Now, how do we calculate contribution? Contribution, because we do not have contribution amount. So contribution can be calculated as PV ratio multiplied by sales. That is contribution. And we know the amount of profit. What is the amount of profit? Amount of profit is 30 lakhs. 20. No, period 1998 period. The amount of profit. Yeah, it is 30 lakh. Correct. 30 lakh. Amount of profit is 30 lakh. And contribution, as we know, contribution can be calculated PV ratio multiplied by sale. Sale, we know 150 lakhs. 150 multiplied by 40%. Do it so that you will get contribution. 40%. किती? बरोबर आहे? 60 lakhs. So from 60 lakh minus profit. Profit is 30 lakhs. From 60, 30 goes. उरले किती? 30. 30. So this, what is this 30? What is this 30? Fixed cost. Fixed cost. आता मिळाले तुम्हाला. आता या व्हॅल्यू फीड करा बरं फॉर्म्युला मध्ये. करा बरं व्हॅल्यू फीड. Break even sales equals to fixed cost divided by PV ratio. टाका व्हॅल्यू आणि सांगा आन्सर आता. 75 lakh. 75 lakhs. Yes, what about you? BES. Yes, B is 75 lakhs. Now, other students from girl side. Yes, please. Yes. Dhanashri, Shraddha. $75 lakh. आलं ना आता 75 lakhs. Yes, sir. ओके. काय आता अडचण तुम्हाला समजलं काय? Yes. Okay. Let's go to the another area of marginal costing. Before I go to the next part, any question or doubt for these two numerical which you solved and which I gave the solution? काय विचारायचं का याच्याबद्दल? काय विचारायचं आहे? Yes. काय डाऊट विचारायचा का? No, sir. Fine. Now, look at this. Sometime in a company, can you able to see my PPT? Yes, sir. Now, in sometime there is a situation arises in company that whether to manufacture or buy. म्हणजे आपण तो एखादा कंपोनंट कंपनीमध्येच तयार करायचा का तो बाहेरून विकत घ्यायचा. तर हा डिसिजन कधी कधी खूप क्रिटिकल होतो आणि मॅनेजमेंट थोडंसं डिलेमा मध्ये जाते. म्हणजे त्यांना ते कन्फर्म होत नाही की नक्की काय करावं, आपण स्वतः तयार करायचं का बाहेरून घ्यावं. तर अशी सिच्युएशन कंपनीमध्ये ज्या वेळेला येते
that time management can take a help of this marginal costing technique and they can come to the appropriate conclusion. So let us understand the situation. Now look at here. As I have given here, if the management is facing problem to decide whether product which can be purchased from outside or should manufacture in house, अशी सिच्युएशन जर आली तर ओके, आपण तो तयार करायचा का बाहेरून विकत घ्यायचा. आता एक लेट कन्सिडर द फॉलोइंग. नाउ हियर देर आर 3 columns: particular, product A and product B, and we have given the information of the both product A आणि product B ची. जर का प्रॉडक्ट ए आपण मॅन्युफॅक्चर केला, स्वतः तयार केला, मॅन्युफॅक्चरिंग केला, तर व्हेरिएबल कॉस्ट इज 30 रुपीज. आणि प्रॉडक्ट बी जर मॅन्युफॅक्चर केला तर त्याची व्हेरिएबल कॉस्ट आहे 30 रुपीज. इन ॲडिशन टू दिस, कंपनी विल इन्कर फिक्स कॉस्ट फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॉडक्ट ए, ती दिलेली आहे 25 रुपीज. अँड फॉर प्रॉडक्ट बी फिक्स कॉस्ट येणार 20 रुपीज. तर अशी दोन्ही मिळून, म्हणजे व्हेरिएबल कॉस्ट आणि फिक्स कॉस्ट अशी दोन्ही मिळून टोटल कॉस्ट कंपनीला पडते 55 रुपये प्रॉडक्ट ए ला. अँड फॉर प्रॉडक्ट बी कंपनी टोटल कॉस्ट इज 50 रुपीज. मी आता जे तुम्हाला जेवढं सांगितलं तेवढं समजलं का काही विचारायचं याच्यात? जे तुम्हाला एक्सप्लेन केलं तेवढं समजलं का? येस सर. ओके. आता अशी सिच्युएशन आहे, समजा हे जर का प्रॉडक्ट आपण न बनवता बाहेरून जर विकत घेतले तर प्रॉडक्ट हे 40 रुपयाला पडते आणि प्रॉडक्ट 25 रुपयाला पडते. अशी इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट कडे आहे. आणि assume that you are a manager in that company. Now management is asking you that what is to be done. This is the information we got. Now how will you present the appropriate decision to your management? तर हा डिसिजन आता कसा घ्यायचा? नाउ अपॅरेंटली काय दिसतंय बरं तुम्हाला? वर्करनी तुम्हाला काय दिसतंय? वरवर काय दिसतंय? प्रॉडक्ट ए जर का बाहेरून घेतला तर 40 रुपयाला पडेल आणि कंपनी तयार केला तर 55 रुपयाला पडेल. प्रॉडक्ट बी बाहेरून घेतला तर 25 रुपयाला येऊ शकतो आणि कंपनी तयार केला तर 50 रुपये. तर आता वरवर तुम्हाला हे काय दिसतंय बरं? येस, कुठला प्रॉफिटेबल वाटतं तुम्हाला? प्रोडक्ट बी. काय प्रॉडक्ट बी काय? प्रॉफिटेबल. प्रॉफिटेबल आहे. केव्हा प्रॉफिटेबल आहे? तयार केला, मॅन्युफॅक्चर केला तर प्रॉफिटेबल आहे का बाहेरनं परचेस केला तर प्रॉफिटेबल आहे? बाहेरून परचेस केला तर. का बरं? किती आहे बाहेरनं, कितीला मिळतो तो? सांगा, बरोबर आहे तुमचं, मला सांगा ना कितीला पडतो तो? 25 रुपये. 25 रुपीजला. बरोबर. तर इथं आपण काय म्हणतोय की प्रॉडक्ट बी हा जर का बाहेरून घेतला तर आपल्याला तो 25 रुपीजला पडतोय आणि जर कंपनी तयार केला तर तो 50 रुपयाला पडतोय. म्हणून तुमचं असं म्हणणं आहे की तो बाहेर घेतला पाहिजे. बर, ए प्रॉडक्ट सांगा मला. मग ए प्रॉडक्ट बद्दल काय करायचं? तो आपण तयार करायचा का बाहेर घ्यायचा? बाहेरून घ्यायचं. का बरं बाहेर घ्यायचा? आपण डिस्कशन करतोय त्याच्यात तुम्ही काय असं हे करू नका. का बरं बाहेर घ्यायचा? हा, कॉस्ट कमी आहे त्याची. किती आहे कॉस्ट? मला अमाऊंट पण सांगा. 40 रुपीज. 40 रुपीज आहे, म्हणून तुम्हाला असं वाटतं की तो बाहेर घेतला पाहिजे. तर आता याच्यामध्ये आपण मार्जिनल कॉस्टिंग मध्ये हे शिकलोय की
हे जे तुम्हाला कॉस्टची इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, व्हेरिएबल कॉस्ट आणि फिक्स कॉस्ट, बरोबर. आता जेव्हा आपण कंपनी चालवतो तर आपल्याला जे काही प्रोडक्शन करायचं आहे ते प्रोडक्शन आपण जर बंद केलं, ओके. आता तुमचं म्हणणं आहे की ए प्रॉडक्ट आपण बाहेरनं घ्यायचा कारण 40 रुपयाला तो मिळतोय आणि बी पण बाहेरनं घ्यायचा कारण तो 25 रुपयाला मिळतोय. म्हणजे आपल्याला इथे व्हेरिएबल कॉस्ट म्हणजेच काय, मटेरियल कॉस्ट ही आपली वाचेल, मान्य आहे मला. पण व्हॉट अबाउट फिक्स कॉस्ट? आपण फिक्स कॉस्टचं डेफिनेशन शिकलेलं आहे की फिक्स कॉस्ट इट इज द कॉस्ट विच रिमेन कॉन्स्टंट ऍट ऑल लेवल ऑफ ऑपरेशन्स. त्याच्यामध्ये काही बदल होत नाही. तुम्ही कंपनी बंद करा किंवा कंपनी चालू ठेवा किंवा कंपनीचे तुम्ही वर्किंग आवर्स कमी करा, म्हणजे शिफ्ट कमी करा, फिक्स कॉस्ट ही कमी होत नसते. हे आठवतं का तुम्हाला? हे फिक्स कॉस्टचं जरी एक्झाम्पल आपण तुम्हाला दिले, मला सांगा कोणी एक्झाम्पल, व्हॉट आर द एक्झाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट? काय आठवतं तुम्हाला? एक्झाम्पल काय आठवतंय? बोला पटापट. Rent. रेंट, करेक्ट. रेंट, देन लायसन्स फी टू द गव्हर्नमेंट. आपली समजा कंपनी 3 शिफ्ट मध्ये चालते, उद्या आपण समजा कंपनी 2 शिफ्ट मध्ये केली, तर गव्हर्नमेंटला तुम्ही असं म्हणणार का की आता आमच्याकडनं तुम्ही लायसन्स फी कमी घ्या म्हणून? असं म्हणणार का गव्हर्नमेंटला? लायसन्स फी ही ठरलेली आहे, ती दर वर्षाला तेवढी द्यावीच लागते आपल्याला. रेंट हे ठरलेले आहे, दर महिन्याला ते रेंट द्यावंच लागतं. तर फिक्स कॉस्ट ही वाचेल का कंपनीची? वाचू शकते का? कॅन वी सेव्ह फिक्स कॉस्ट? No, No, sir. sir. We cannot save fixed cost. So here, dear, look at here. समजा आपण प्रोडक्ट ए जर का बाहेरनं घेतलं 40 रुपयाला, तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे, तर कंपनीला या 25 रुपयापासून काही मुक्तता नाहीये. कंपनी कॅनॉट सेव्ह दिस 25 रुपीज, बट कंपनी कॅन सेव्ह व्हेरिएबल कॉस्ट 30 रुपीज बिकॉज दे विल नॉट परचेस मटेरियल. हे मला मान्य आहे, पण फिक्स कॉस्ट पासून त्यांना मुक्तता नाही. म्हणजेच काय होईल मग, हे 40 रुपये तुम्हाला बाहेर द्यावे लागतील आणि शिवाय फिक्स कॉस्ट 25 रुपये द्यावे लागतील. म्हणजेच किती झाले मग टोटल खर्च कंपनीचा? 40 प्लस 25 किती झाला? 65. 65. आणि आपण जर तयार केला तर कितीला पडतो तो ए प्रॉडक्ट? 55. आता मला सांगा मग हे प्रॉडक्ट ए बाहेरनं घेणं परवडेल का आताच बनवणं परवडेल? मग आता मॅन्युफॅक्चरिंग करणं. ते कंपनीच्या आतमध्ये जर तुम्ही तयार केला तर तो 55 रुपयाला पडेल, आणि बाहेरून जर घेतला तर 40 रुपये बाहेरच्याला द्यावे लागतील आणि शिवाय आतमधले फिक्स कॉस्ट हे तुम्हाला द्यावेच लागतील 25 रुपये, म्हणजे 65 रुपये. तर इथं बाय डिसिजन हा फेवरेबल नाहीये. तो कुठला डिसिजन फेवरेबल आहे प्रॉडक्ट एला? मॅन्युफॅक्चरिंग. हा, म्हणजेच मेक डिसिजन, मेक ऑर बाय असं आहे ना. हे मेक ऑर बाय म्हणजे कुठला डिसिजन फेवरेबल आहे, मेक ऑर बाय फॉर प्रॉडक्ट ए? Make. मेक म्हणजेच मॅन्युफॅक्चरिंग. मेक म्हणजे त्याचं शॉर्ट फॉर्म आहे मॅन्युफॅक्चरिंग. आता सेम लॉजिक आता प्रॉडक्ट बी ला वापरा आणि मला सांगा आता प्रॉडक्ट बी मेक ऑर बाय? बाय. आणि खाली मग तुम्ही हे सगळं आपण जे बोललो ना, मी तुम्हाला सांगितलं ते लिहायचं की सपोज इफ कंपनी गोज फॉर बाईंग प्रॉडक्ट बी, इट विल कॉस्ट 25 रुपीज, ओके, अँड फिक्स कॉस्ट 20 रुपीज. So 20 plus 25, the total expenses for company is 45 rupees. पण कंपनीने जर हा मॅन्युफॅक्चर केला तर टोटल कॉस्ट ही 50 रुपये पडते प्रॉडक्ट बी ला. सो स्टील किती अमाऊंटचा आपल्याला फायदा होतोय जर का आपण बाय केला तर? 25. 25 रुपयाचा फायदा होतोय. You want to understand my explanation. प्रॉडक्ट बी जर आपण बाय केला 5 रुपीजचा फायदा होतो. मग हे असं खाली लिहायचं की प्रॉडक्ट बी जर आपण परचेस केलं बाहेरून तर कंपनीला 25 रुपये द्यावे लागतील आणि शिवाय फिक्स कॉस्ट म्हणजे असे 45 रुपये, आणि जर स्वतः तयार केला तर 50 रुपये, तरी पण आपल्याला 5 रुपयाचा फायदा होतोय जर का आपण बाय केला तर. असं खाली तुम्हाला एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे. दिस वे यू हॅव टू कन्व्हिन्स युअर मॅनेजमेंट, युअर एक्झामिनर. तर अशा प्रकारचे हे मेक ऑर बाय डिसिजन. तर मेक ऑर बाय डिसिजन मध्ये यू हॅव टू कन्सिडर बाय प्राइस, यू हॅव टू ऑल्सो कन्सिडर व्हेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट. व्हेरिएबल कॉस्टचा तर इथं काही संबंध नाही, पण फिक्स कॉस्ट त्याच्यामध्ये ऍड करून मग तू डिसिजन घ्यायचा, जे तुम्हाला आता एक्सप्लेन केलं. अशा पद्धतीने त्याचं उत्तर द्यायचं आहे. खूप डिफिकल्ट वाटतंय का तुम्हाला मेक ऑर बाय डिसिजन घेणं?
No, sir. So, did you understand my explanation for make or buy decision? In examination, Yes, sir. if you are asked this kind of numerical, if you are given, can you able to solve this numerical then? Yes, sir. Very good. Now, sometime in a company, there may be a situation when you are asked to take a decision on close down or shutting down. Shutting down म्हणजे काय? बंद करणे. Shut down or close down म्हणजे बंद करायची वेळ आली. I told you it is very painful decision, but if it comes, then how to take this decision? So can we have numerical on this particular area shutting down? घेऊ का आजच्या पुरतं एवढंच आहे? अजून आपल्याकडे आहे 10 मिनिटं आहे, 10-11 मिनिटं वेळ आहे. Yes, please. Yes, sir. Okay. Look at this. Shutting down decision. As product A is incurring loss, it is decided to close down its production. Advice management. आता इकडे बघा, सगळ्यांनी लक्ष द्या. या कंपनीमध्ये 3 प्रोडक्ट आहेत. प्रोडक्ट A, B and C. ओके. प्रोडक्ट A चा सेल आहे 1 lakh of rupees. Product B sale is 1,50,000 and product C sale is 2,50,000. Now, in order to generate this sale, company has incurred variable cost that is 90,000 rupees for product A, for B 1 lakh and for C 1,50,000. In addition to this variable cost, company will incur fixed cost that is 20,000 for A, 30,000 for B and for C 50,000. हे तिन्ही पण प्रॉडक्ट एकाच कंपनीचे आहेत. A, B, C हे जे प्रॉडक्ट आहेत एकाच कंपनीचे आहेत. ओके. आता टोटल कॉस्ट इथे तुम्हाला दिसते बघा, 90,000 प्लस 20,000 म्हणजे टोटल कॉस्ट आली 1,10,000 प्रॉडक्ट ए ची. त्याच कंपनीचं बी ची टोटल कॉस्ट आहे किती आहे? बी ची टोटल कॉस्ट 1,30,000 आणि सी ची टोटल कॉस्ट आहे 2 lakhs रुपीज. आता ह्या सेल मधून आपण जर टोटल कॉस्ट मायनस केली तर आपल्याला प्रॉफिट किंवा लॉस मिळेल. हे काही एवढं काही न समजण्या इतकं काही डिफिकल्ट नाही आहे. सेल मधून इफ यू मायनस टोटल कॉस्ट आयदर वी विल गेट प्रॉफिट ऑर लॉस. आता प्रॉडक्ट ए बघा, प्रॉडक्ट ए चा सेल आहे 1 lakh रुपीज आणि टोटल कॉस्ट आहे 1,10,000. म्हणजे इथं काय झालं मग? लॉस म्हणून तुम्ही ब्रॅकेट मध्ये दिला. लॉस मी ब्रॅकेट मध्ये लिहिला मायनस 10,000 किंवा ब्रॅकेट मध्ये 10,000 लॉस. ए प्रॉडक्टचा समजलं तुम्हाला? समजलं का? Yes, yes, sir. आता look at B. Now B's sale is 1,50,000 and the total cost is 1,30,000. So what you are getting? Profit. Profit is 20,000. आणि C चा काय आहे प्रॉफिट? C चा 50,000. प्रॉफिट 50,000. 50,000. आणि हे तिन्ही प्रॉडक्ट एकाच कंपनीचे आहेत. आता याच्यामध्ये टोटल जर तुम्हाला विचारलं टोटल काय आहे सिच्युएशन आहे कंपनीची, तिन्ही प्रॉडक्ट एकाच कंपनीचे आहेत, तर टोटल प्रॉफिट आणि लॉस काय आहे कंपनीचा मला सांगा बरं. हे बघा 70,000 in profit and 10,000 loss. म्हणजे या 70 मधून 10,000 लॉस गेला म्हणजे नेट प्रॉफिट किती आला मग? 60,000. हा 60,000. 60,000 हा नेट प्रॉफिट आला. 60,000 नेट प्रॉफिट आला. आता इथपर्यंत तर सगळ्यांना समजलं तुम्हाला. आता इथं कंपनी काय विचार करते की ऍज प्रॉडक्ट ए इज इन्करिंग लॉस, प्रॉडक्ट ए 10,000 लॉस देते, तर कंपनी असा विचार करते की हा प्रॉडक्ट बंद करून टाकायचा आपण. तर ऍडवाइस द मॅनेजमेंट, आपल्याला मॅनेजमेंटला आता सल्ला द्यायचा आहे. ऍडवाइस द मॅनेजमेंट. ओके. नाव विथ द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक वी विल सॉल्व दिस पर्टिक्युलर सिच्युएशन. तर आपल्याला मॅनेजमेंटला सल्ला द्यायचा आहे की हे कितपत योग्य आहे प्रॉडक्ट हे बंद करणं. तर लुक ॲट माय नेक्स्ट स्क्रीन. कॅन यू सी माय दिस स्क्रीन? Yes, sir. Now let us verify by applying marginal costing principles, assuming that
प्रॉडक्ट ए इज क्लोज डाऊन. आपण असं गृहीत धरूया की प्रॉडक्ट ए आपल्याला बंद करायचं आहे. व्हॉट विल बी द प्रॉफिटेबिलिटी? व्हॉट विल बी द प्रॉफिटेबिलिटी? आता मी ह्या सोल्युशन पार्ट मध्ये 4 कॉलम दाखवले. पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट बी अँड सी. प्रॉडक्ट ए आणि दाखवला कारण ए आपल्याला काय करायचं आहे? बंद करायचं. म्हणून मी ए टाकला नाही. आता बी आणि सी आपल्याला दाखवायचं कारण ते कंटिन्यू करायचे. मॅनेजमेंट ठरलं की ए बंद करायचं. आपल्याला बघायचं आहे की ए बंद करून काय प्रॉफिटेबिलिटीवरती काय परिणाम होतो. तर बी आणि सी चा आपल्याला सेल व्हॅल्यू माहिती आहे. हे बघा इकडे माहिती आहे ना सेल व्हॅल्यू? येस सर. माहिती आहे. हे 1.5 लाख आणि 2.5 लाख ते हे मी टाकली. टोटल 4 लाख झाली. कारण ए तर आपल्याला बंद करायचं त्यामुळे तो सेल अमाऊंटचा प्रश्नच नाहीये. तर ती सेल अमाऊंट मी घेणारच नाही. ते काय तुम्हाला न कळण्यात काही तुम्ही तेवढे तुम्ही समजते तुम्हाला. मी ए ची व्हॅल्यू घेऊ शकत नाही. व्हेरिएबल कॉस्ट ए बंद करायचं म्हणजे व्हेरिएबल कॉस्ट वाचेल. पण बी आणि सी ची व्हेरिएबल कॉस्ट 2.5 लाख. अशा पद्धतीने 4 मधून 2.5 लाख गेले. कॉन्ट्रीब्युशन मिळालं. हे आपल्याला माहिती आहे. आपण हे अनेक वेळा आपण डिस्कस केलेलं आहे. 4 मधून 2.5 लाख गेले. 1.5 लाख हे काय झालं? कॉन्ट्रीब्युशन. हे कॉन्ट्रीब्युशन होतं आपण काय मायनस करतो? फिक्स कॉस्ट ना. येस सर. मायनस फिक्स कॉस्ट. नाव फिक्स कॉस्ट कंपनीची किती आहे? इथं बघा फिक्स कॉस्ट या न्यूमरिकल मध्ये. कारण प्रॉडक्ट ए जरी बंद केला तुम्ही तर फिक्स कॉस्ट मधून काही सुटका होत नाही. फिक्स कॉस्ट ही राहतेच. त्यामुळे हे 20,000, प्रॉडक्ट बी चे 30,000, 30 आणि 20 50 आणि प्रॉडक्ट सी चे 50,000 म्हणजे टोटल फिक्स कॉस्ट किती झाली? 1 लाख. 1 लाख. तर इकडे बघा या कॉन्ट्रीब्युशन मधून मी फिक्स कॉस्ट मायनस केले. 1.5 लाखामधून 1 लाख गेले. किती उरले? 50,000. 50,000. आणि मगाशी तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं तिथून की टोटल प्रॉफिटेबिलिटी सी ची 50,000, बी ची 20,000, 70,000. 70,000 मधून हा लॉस गेला 10,000. तर किती उरते आपल्याला? 60,000. 60,000. आणि जर का कम्प्लीट ए बंद केला तर आपला प्रॉफिट किती होत आहे? 50,000. मग मला सांगा तुम्ही हा डिसिजन योग्य आहे का? ए प्रॉडक्ट बंद करणं. इज इट फिजिबल टू क्लोज डाऊन ए प्रॉडक्ट? नो सर. नो. नो. इफ यू क्लोज ए प्रॉडक्ट तर प्रॉफिट किती होणार आहे कंपनीचा? 50,000. 50,000. And if you continue a product, what will be the profit of company? 60,000. So this way you have to present your explanation to your management. So if you present this explanation to your management, definitely your management will agree with this decision. What decision? Not to close a product, continue a product. Though it is having loss, but still it is generating contribution. कारण सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्युशन. 1 लाखामधून 90,000 गेले. किती आलं कॉन्ट्रीब्युशन? फ्रॉम 1 लाख व्हेरिएबल कॉस्ट गोज 90,000 इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्युशन. व्हॉट इज द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ ए? 10,000. 10,000. So dear, please remember, so long the product is generating contribution, there is no point to close down the product. So long it is giving positive contribution, it should be continued. So that is the principle of marginal costing. And with this calculation and explanation, I am convincing you. So have you understood this numerical? Yes sir. Yes sir. Okay, fine. So we will stop here, and please do visit SPP website about examination and get the details for examination. Now from tomorrow, shall we start with a new topic, that is last unit, unit number 5? Shall we start? Because maybe at the examination time again we will have some 1 or 2 sessions for just revision purpose. So shall we start next unit number 5? Yes, sir. Okay then. So today we will close this unit number 4, and from tomorrow we will start unit number 5. Is it okay? Yes sir. Thank you all of you. Thank you. We will close our session. Thank you sir. Thank you sir. Welcome. Thank you. Take care.